cry. Sing with me. Stop, please, stop. Don't cry. Play the trumpet with me. Stop, please, stop. Don't cry. Play the drum with me. Oh, no. My drum. I'm sorry. Ouch. Wait a minute. Here's your guitar. Wow. Well done. Great. Thank you. Dopo il video vediamo sul nostro libro la stessa storia e Mr. Green che ci dà un consiglio. Never give up, never give up, non mollare mai, non bisogna mai arrendersi. Perché ci dà questo consiglio? Perché al nostro asinello è successo che si è spezzata una corda della chitarra. Riascoltate la storia con i nomi degli animali, mentre i nomi degli strumenti li ascolteremo nella pagina seguente. Page 58. Activity 10. Hello, children. It's story time. Listen to the story. Never give up. Oh no, my guitar. Oh dear. Poor donkey. Don't cry. Sing with me. Stop, please, stop. Don't cry. Play the trumpet with me. Stop, please, stop. Don't cry. Play the drum with me. Oh no, my drum. I'm sorry. Ouch. Wait a minute. Here's your guitar. Wow. Well done. Great. Thank you. And number. Drum. 1. Trumpet. 2.
piano. 3. Violin. 4. Cymbals. 5. Guitar. 6. Maracas. 7. I love music. Benissimo. Che cosa farete? Riascoltando questo video, scriverete il numero accanto allo strumento musicale indicato. Chi non ha il libro potrà ricopiare con disegni molto semplici gli strumenti musicali e la parolina, indicando sempre il numero. Adesso vi lascio e a presto.